Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Turkana Finest #1 online TV. Each and every time they call me Zedwine. Of course, leo niko na msanii, pia niko na mheshimiwa. Na before that, ladies and gentlemen, nataka nikwambie kwamba kuna studio ambayo iko Turkana County ambayo inajiita SB Studios. Hapo kama ungependa pale kurekodi, ungependa pale dreams zako ziwe valid. Of course, watu ambao wanafaa kuwatembelea wanakwenda kwa jina SB Studios. Hata hivyo, let's put our hands together to welcome one and only one. Acha tuambie anaitwa nani bwana? Mambo vipi? Poa sana. Uko mzima? Yeah, mimi niko mzima kabisa. Mwenyezi Mungu anasaidia. Karibu sana Turkana Finest Online TV. Asante. Unajizi vipi siku ya leo? Naizi tu poa. Labda kwa ile mtu ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza angependa labda kujua huyu ambaye tuko naye siku ya leo ni nani? Kwa majina yangu ninaitwa Alice Longor. Alice Longor. Yeah. Labda historia yako kidogo kwa mtu ambaye labda anakujua kwa mara ya kwanza, amekujua tu Alice, labda angependa pale kujua ni nani, ametokea wapi, historia ya maisha yake ni gani, ako na umri wa miaka mingapi hivyo. Mimi historia yangu ni mrefu. We can make it brief. Mimi mkazi wa Lodwa. Naam. Asaka naam, but nililelewa katika kijiji cha Napetete ya Kati. Hapo ndio maisha yangu yote. Hapo ndio nilikulia mkubwa, let's say like that. Nikasomea hapa Lodwa, shule ya wasichana ya Lodwa Girls. Kisha nikaenda shule ya upili ya wasichana ya ladies. Baadaye nikatransfer nikakuja St. Kevin's. Sikumalizia. Nikaenda nyumbani. Baadaye ikabidi nimerudi nikamaliza. Hiyo ndio historia yangu kwa ufupi. Labda mtu anajiuliza sasa hivi umeniambia au kumalizia. Sababu inaweza kuwa ni gani? Au kumalizia ndio bado wakuja kumalizia baadaye. Sababu ni ile watu wanajua ya kwa mtoto msichana anaweza kukutana na mwanaume amdanganye na akose kumaliza shule. Yeah. Labda kwa ufupi inamaanisha kwamba ulidanganywa. Nilidanganywa. Okay. Asante sana. Wengi tunamjua Alice kama msanii na tumekuwa tukimjua kama Alice Ebei. Na tujaona ukitaja Alice Ebei. Yeah, Alice Ebei. Ebei ni jina langu la katikati. Ni jina langu la kipande, Alice Ebei Longor. But wakati wa usanii nilikuwa natumia majina mawili. Lakini officials ni Alice Ebei Longor. Yeah. Tupatie sauti ya muziki wako bwana. Unajua mtu anasema sasa hivi baada anakumbuka vile muziki. Mimi ninakumbuka muziki. Hakuna siku nitasahau muziki mimi. Kuna hit song yako. Ni passion yangu. Kuna hit song yako. I think ilikuwa inajiita Baba Maskini. What's the story behind Baba Maskini? The story behind Baba Maskini is that when you are in church, sometimes if you observe it, in church there are so many groups of people. There are poor people and there are those who are rich. But you find in church, the rich people are given first priority even in churches. And it's not just only in church but everywhere. If you have money, wewe ni kusema saa hii kwa hii dunia ama kwa hii country ama kwa hii county. The poor, they seem to be forgotten in some cases. Even in church, someone who is poor, who does not give out money in church, hawezi pata nafasi ya kufanya kazi kanisani. Hata iwapo ako na hiyo passion ya kufanyia Mungu kazi, lakini hauna hiyo pesa, let's say, ambaye mchungaji anaona. Na hii si wachungaji wote, kuna wachungaji tu wachache. Lakini kuna wale wanachukua watu wote ni sawa mbele za Mwenyezi Mungu. Ndio nikapata ufunuo ya hiyo wimbo. Wakati fulani I saw some things that are happening in church and I wasn't happy about it. I decided, the song came to me. I decided to put it in studio and release it out, and it really hit. The song hit in the whole county. Really?
that's how hata watu wengi walinijua. Tupatie basi sauti ya hiyo muziki kapela kidogo hivi iwapo kama unakumbuka, tuonjeshe tu kidogo. Mungu wa masikini, Mungu anaitwa baba wa masikini, nanyi mnabagua masikini kanisani. Okay, that's good. Na wakati unaandika muziki wako, nini inakufanyanga unaandika muziki, labda ile kuinspire kuandika muziki wako? Kama wakati ulikuwa unaandika muziki, ufunuo ulikuwa ni upi? Unajua, muziki inadifa. Kuna muziki za kisecular za dunia, kuna zile za mapenzi, watu huimbia wapenzi wao, lakini hii yetu ya kanisa, let's say, let me put it like this, gospel songs. Gospel songs, it came one commandiko, ukisoma maandiko, two, observation, when you observe the surroundings in the spiritual realm, let's say like that, katika hali ya kiroho, una observe vitu yenye zinafanyika. Alafu, another thing in the gospel music, we serve God. It is a matter of serving God. When we start writing our songs, it's a way of serving God. There's a message you want to pass to people in the way of evangelism, or you want, when someone hears a song that a writer, a gospel writer has written, inaweza uplift maisha ya mtu, inaweza ponya mtu, inaweza fikisha message kwa mtu ya kwamba Mungu yuko. Yeah. Na ni nyimbo gani hii ambayo uliwaimba ikabadilisha maisha ya mtu? Sijui kama kuna ngoma yote ambayo umeimba ukaona kama imechange maisha ya watu kwa hivyo. Nyimbo zangu mingi zimechange maisha ya watu. Especially that baba wa maskini. It has blessed so many people. So many people actually. Kwa sababu ukitaka kujua wimbo wako imebariki mtu ama imekubalika, lazima ya kwanza utaona inachezwa kwa FM, so watu wana request. That means somebody is being blessed by the song. And I request your song in bless. People actually will call you and tell you your song is blessing me. Tunaona hivyo tu. Labda wewe unahisi ni kitu gani Mungu ama Mwenyezi Mungu aliwahi kufanyia katika maisha yako mpaka sasa hivi hujasahau? Kitu gani Mwenyezi Mungu amewahi kufanyia mpaka sasa hivi umekosa kusahau? Mimi? My life is a bit like everything is about God. Since the day I was born, let's say like that, my upbringing, because I was brought up by my mom alone, and she took me to school at that early age, and from there I think it's God. Everything has been God. Everything. My life. Labda singekuwa hai, but God has made it. Everything is about God. Even if it's to write a book about what God has done to me, it will be a very big book. Yeah. Actually, everything is God. I've seen God healing me. I've seen God in my education life. It has been God. My mother has never paid my school fees, not any of my brother, not of any of my relative. It is God. Yeah, I saw a hand of God. Tumeona umetaja kitu kama singekuwa hai. Labda tukikoti mawazi, inaweza kuwa kwamba Alice Ebei kuna wakati mmoja amewahi kuwa katika magonjwa ama amewahi jipata katika taabu ama kitu fulani ambayo karibu imcost maisha. Maana tumesikia ukisema kwamba mimi singekuwa hai. Actually kuna zile vitu private yenye mimi siwezi nikasema hapa. Ilikuwa karibu cost maisha yangu, but kama si Mungu, Mungu tu akanisaidia. Hiyo siwezi nikasema kwa TV live. You know, there are some things that are private in life. Kweli. Tumeona umetaja kanisa. Wakati pale ulikuwa zungumzia kuhusu mambo ya kanisa. Kuna kitu ambacho mpaka sasa hivi katika makanisa sasa hivi ni kitu gani hujapendezwa nayo kama Alice Ebei? Mimi tu ile kitu mimi sijapendezwa kwa kanisa. Ni hiyo baguzi. Wow. Na hiyo baguzi bado ipo hata leo. Katika kanisa ulikuwa unasimamia kitengo hipi? Mimi nilikuwa nasimamia kitengo cha praise and worship. I was a praise and worship team. I was a worshiper, let's say like that. I wasn't a leader in the team. We had a leader. But I was one of the best
worshipers. Yeah, si kubrag, but I was one of the best worshipers. Yeah. Tumesikia umesema I was the one. Maybe sasa hivi wewe bado usimami katika fellowship ya kanisa? Niko bado tu kwa fellowship ya kanisa. But unajua there is time. God created time. When you are young, you know, in church there is that level of youth, and now I passed the level of youth. But doesn't mean I cannot serve God again through singing. Sure. That's why I decided to record. And we leave chances for those who the young generation to come and worship God in the praise and worship. You know, the young generation now are very chap wako hawana majukumu mengi, so they can go to church Jumamosi. Mimi sometimes niko job, niko happy, kwa shughuli za kimaisha. Nona, so but I'm still a worshiper. I can still worship if you give me a microphone. I still record songs, and that is still worshiping God. Yeah. Mtu anajiuliza, anasema is Alice Ebei still a singer? Labda baada atazidi kuendelea kuimba ama ni hivyo tu kabisa tutaona new project kwa kwake? Sijui kwa nini watu wanapenda kuuliza sana hiyo swali. Kwa sababu even as we speak I have my songs in studio. They're still being natengenezwa. Unaona? I'm still a singer. I'm still a gospel artist. Let's say like that. I have even fresh songs that I always sing in church when given a chance. The only problem with me, I have a very big problem. Yeah. I don't ask people for me to sing. They will notice me. Yeah. Yeah. When I go anywhere, even in a congregation, they have to notice me. If they don't, I don't fight for that, because I realized gospel artists are fighting over singing. Yeah. And I hated that thing, fighting over things. You know, these are ugly things. If God has chosen you, the grace itself itakutangaza tu wewe. Kuna kitu naitwa neema. Ukiwa na neema, popote utakapoenda, people will see you, people will notice you, people will feel your presence. So that is the problem. Kumbe kuna utengano kwa gospel artists Turkana County ama Kenya nzima? No. Singing, especially in gospel, even in secular, there are still problems. Kwa sababu si unasikia Biblia nasema shetani alikuwa mwimbaji na akakosea Mungu akarushwa huku. So kwa uimbaji naonanga watu wako na hiyo wifu. I've seen it even in our own gospel artists. I've seen people fighting. That's why sometimes you will not find me in the crusades unless I've been invited. Because when you go, people fight. Mwingine asipoitwa kuimba anakasirika. Unaona? Me I decided hakuna haja tukasirikiane kwa vitu yenye tunatumikia Mungu. And we serve people. We preach to people. Kama leo ujanipea nafasi niimbe. It doesn't mean mimi si msanii ama si mwimbaji. By the way, you know, there was a time we were glad to serve with the lady from Tanzania called Neema Mwaipopo. And I remember what she told us, that sisi sio wasanii. Sisi ni watumishi wa Mungu. There's a difference between gospel artists and the other wasanii. The other wasanii ni hao wa kidunia hao. Wenye wanaimba kama bongo, kama huyu jamaa wetu anaimbanga akone, I don't know what, such things, you know. But for gospel artists, we are servants of God. We serve God. Whether someone will admit or not, we serve God. Lakini tumeona magospel artists wengi sana kwenye club, wakiperform kwenye club. Kuna shida hapo. Something makes gospel artists go to clubs. Unajua watu pia wanatafuta basketi ya kukula. Sometimes mimi wanawaelewa. Huwa naelewa hao vijana kabisa. Hata wengi wetu. Inamaanisha kwamba gospel music hailipi. Certainly gospel music hailipi mpaka nyimbo zako ziwe zina hit. Weke YouTube. Weke kwa Skiza Twin. That's when alafu pia you market it. That's when inaweza kukulipa. Fine, no. The gospel songs inaweza kukulipa vizuri sana until you hit.
Lakini kama hujahit hawezi kulipa. Azita kulipa by the way. Katika kipindi hiki sasa hivi ya kuna ukame na tunaona pale watu wengi sana wanapitia magumu. Many people are suffering. Sijui message yako kwao ni gani? I know people are suffering for God's sake. Especially in our county. You know, I don't know about other counties. Because I'm a resident of Turkana County na mimi nimelelewa hapa. Ninajua vile maisha ni ngumu tangu zamani. Na mpaka sasa hii people are really suffering. Watu wachache tu ndio wasafa. But you find even rich people, their neighbors are suffering. If your neighbor is suffering and you are rich, you are also suffering. How can you eat and your neighbor is sleeping hungry? Unaona huko Turkana, people who are able wameweka wall. Hii walls inafanya sisi mpaka hatuwezi jua ndugu zetu wanaumia. If you walk around the villages, that's when you will know Turkana County watu wanasuffer. There are some people who are suffering. Unless tu ule mtu alikuwa ampeleka mtoto yake shule na mtoto akasoma vizuri akapata kazi. So hiyo boma at least ukitaki moto tu inawaka kwa hiyo boma. Lakini wale vijana wenye walilagalaga shule hawakuenda shule vizuri. They just decided to drink alcohol, decided to be wakora, you know, these ugly things. Kwao zinaumia na watu wengi kweli wanaumia. Ukame iko saa hizi. Hata ukienda huko reserve watu wanaumia. We don't know. Wacha tu ni Mungu atatusaidia. Nao tukaona tutoke kwa muziki kiasi. Naona tumekaa sana huko. Tumeona Madam Alice Ebei ameingia katika ulingo wa siasa. Labda sijua kama nini imekupeleka kwenye siasa. Mimi